Okay, so Gimel Amud Aleph, we're starting from Chafet Amud Bet, almost in the middle. So Maya ve'ala. So we're asking, are you allowed to? Thank you. Are you allowed to? Are you allowed to light? Are you allowed to light from one candle to another from Nerot Chanukah or no? So the Gemara says the following: Im adlaka, we have a machloket whether adlaka is the mitzvah or hanacha is the mitzvah. Placing it is the mitzvah. If the mitzvah is to light, when you finish lighting, the mitzvah is over. Can you now use one candle to another? Yes. Because the mitzvah was over. You finished lighting. Yeah, you finished lighting. But if the mitzvah is to place it where people see it, then it's never over. then after you light it, the mitzvah has to stay on. Continue, it has to stay on. Yeah. Then you cannot use one candle to another because you are using a mitzvah. But that will contradict what we learned לפני שאם זה מחובר. בסדר, בסדר. We'll talk about it. Come on. Excellent. But does So it, we hold the halakha as a mitzvah. I look at the we're going to see. because even if it's like to put it on a chan in front of people, by default lighting it is part of the mitzvah because you can't put anything. No, I agree. So lighting like enable you the hanacha, but what's more important? The The anacha. hanacha. So lighting is not allowed because when it's lit already, But would it that's a automatically mitzvah. fall under the mitzvah anyways? Because But it's a continuation of the mitzvah. anacha bli a fire. The halacha is not להדליק, שיהיה דלוק. How do you make it דלוק? by מדליק. But להלכה is not להדליק. I got it. Okay. Anybody got זה it? קריאת הדיים almost, no? Meaning? Halakha has to make the bracha after you wash. But how you gonna do it without washing? You have to wash. No? Here it's a little bit different because by the time you have a mitzvah to do netilah. Here on the side It's not. that is about placing it, you have no mitzvah to light. You happen to light it to... אתה מבין? אבל הברכה זה להדליק נר, נכון? זה לא להניח. זו התשובה יפה מאוד. מה היה והלאה? You can say it's similar to ביור אבל חמץ. אתה עוד רוצה לא לבוא. אם המצווה זה להניח את זה, אז מה? Then you're not allowed to light from it. Yeah, you're not allowed to light from it. Because it's supposed to be lit. המצווה שזה יהיה ככה. Using it while of its mitzvah. While the mitzvah is running. If the mitzvah is just to light it, you finish the mitzvah after lighting it. Okay, מה היה והלאה? What's that? Okay, again, אמר רבן אברהם רבי יהושע חזינן. We have to see. היא הדלקה עושה מצווה. If the mitzvah is to light, then מדליקים מנר ונר. After you finish lighting, you're allowed to light from it. והיא הנחה עושה מצווה. Placing it is the מצווה. אין מדליקין מנר לנר. דיבאילו. They were asking קשיה. הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? What's the מצווה? תשמע. Come and listen. דומר רובה. היה תפוס נר חנוכה ועומד. If somebody is holding נר חנוכה and standing, instead of placing it by the window, הוא עומד, מחזיק את זה in the entrance of his house. Is that good? Is piece of חנוכיה, כן? לא זה לא עשה, זה לא כלום. סתגורניש מתגורניש. Didn't do nothing. פבו, סתגורניש מתגורניש. That means, what's the mitzvah? שמע מן ההנחה עושה מצווה. You see here that you need to place it, that's the mitzvah. If he is holding it, it's not the mitzvah. The Gemara says, no, Atam, there is a side problem. When הרואה אומר, לצורכו הוא דנה כתלה. The one who see him with the menorah, he's saying, you know why is he holding it? He's holding benefit. it for in his light. It's like, yeah, So when someone is holding the menorah, it looks like that he's using it for himself. אחי, אני מחפש פה איזה משהו, you know, I'm looking for something. So the reason holding the menorah is not good is not because that the mitzvah it's הנחה. It's Rather because because זה לא נראה, it doesn't look נר חנוכה. Right. You're holding a candle. תשמע, דום הרובה. הדליקה בפנים והוציאה, לא עשה כלום. If you lit the menorah inside and then you took it outside, put it by the door, תתגורניש, מתגורניש. Now, היא אומרת בישלמה, if you're going to say that הדלקה עושה מצווה, that lighting it is the mitzvah, I understand why it's nothing. למה? הדלקה במקומו בעינן, I need to light it on its place, and therefore, משום מה, היא לא עשה כלום. Therefore, it didn't do anything. If the mitzvah is to light, I understand why if you light it at home and then you brought it outside, it's not mitzvah. Because the Why? mitzvah is to light it where people seeing it. Not And where people... outside is people seeing it. Right? יפה מאוד. So therefore, if you light it inside, if the mitzvah is the הדלקה of lighting It it, doesn't make sense. Yeah. and he light it inside and he brought it outside, the reason it's not good, because when you light it,
people couldn't see it. Well, you just said that the mitzvah is not To light it. הדלקה, לא, היא הדלקה עושה מצווה. If the mitzvah is lighting it, As lighting at home. no, lighting, לא סתם, lighting where people can see, obviously. But Can you light it outside? if you're saying Yeah, it's you mitzvah is need to to- light the candle, right now they're saying Where people see it. That's אז the סתם, point. Where people see people it, see אחי, it. לא בא מתחת so then לשולחן. but we're arguing now if it's to light the candle in the first place. Or to light where people see, or place where people see. Okay. Oh, so it's I'll ride along with it. Okay. Thank you, appreciate it. What did you say, Josh? So there's three different things? No, two. Either lighting where people see or placing it where people see. What about lighting it where, placing it where people see? Lighting and What if you light it where people can see you lighting it? that's where it's supposed to be. That's fine. Oh. But the problem is, in our case, he light them and know where people can't see, and then he brought it outside. We said it's not good. So if he said the mitzvah is the adlaka, I understand. But if you're going to say the mitzvah is anacha, what's the problem? He placed it on the right place. אלא היא אמרת, הנחה עושה מצווה, אמר לא עשה ולא כלום. If it's a mitzvah to place it, כן, להניח, so who cares where he light it? The mitzvah is what? להניח, הוא בא מניח את זה בחלון. What's the problem? You לא see, להדליק. לא להדליק, you see from here that הדלקה עושה מצווה, תגמור אצלו, את אמנמי, אתה יכול להגיד הנחה עוד פעם? סליחה. אלא היא אמרת, הנחה עושה מצווה, if the mitzvah is placing it, אמי לא עשה, third line from the bottom, אמי לא עשה ולא כלום. Why didn't do anything? Because he placed it outside where the mitzvah is. את, תגמור answer, לא, את אמנמי, over there also, הרואה הוא אומר, לצורכו ודאגליקה, the one who's seeing it, he think, you know what, this guy light the menorah inside for his own need, and then he brought it outside because he doesn't need it anymore. So people who see the menorah are not going to understand that you light it for the sake of Hanukkah. You would think this guy lighted I'm for done. his own candle at home. Now he's putting it outside. So באמת, there is no problem physically putting it outside. חלש, אבל למה שיעשה את זה בחוץ? מול- כן, זה לא חג where שאתה he needs גומר to turn להשתמש it בזה, off. אתה שם את זה אחי, בחוץ. you can turn it off if you want. כשאתה גומר להשתמש יום טוב, במניין. חנוכה. אתה שם את זה בחוץ? You can use your phone, bro. Turn off the light. if you Yeah, want. that's a good point. מה אתה אומר? They're saying, what's the logic in what we're saying that if once he puts it outside, he doesn't need it anymore? So he 'Cause doesn't put it look- out. No. You can put it out. No, no, put it out. He didn't put it out. So that's what he's but saying. could put it How out. do No, people אני say מבין that? את הבעיה. Yeah. It doesn't look that you did it for the sake of Hanukkah. If you just put a candle on the window, people think, okay, he had candle at home. Now you decide to put it at the window. Got it. לא, לא הייתי חושב ככה. מי היה חושב ככה? אתה צדיק, לא חושב. לא, עזוב, אני צדיק, באמת. עכשיו, במשך חנוכה. עכשיו אני רואה מנורה You וזה. know it's Hanukkah, so you translate So they don't know it's correctly. Hanukkah. But סתם, שים פה פשט, אתה צריך להבין, back in our days, you don't see candles except Shabbat and Hanukkah. Back then, candles were used every day. If you have a guest who's coming, your son coming late from the party, you put a candle outside, he knows the path. Oh, Candle got was it. used for regular It use. was way more גם common. מנורה. Right, Oh, that's why. then Hanukkah can be even one candle. If נהדרים and נהדרים, you need more. Wow. True, true. Okay, that's a good point. That's Making why points, that's I'm why he gets extending the Gemara. that's why he gets paid the big bucks. Okay, The you Rebbe. see? Yeah, you see that? Tashma. So therefore, the fact that you're not allowed to put it outside is not because the adlaka is the mitzvah, because when you're placing it, doesn't look that you're placing it for ביזוי? Would the become ביזוי? mitzvah. I have to tell you a quick story about, lighting the three lights, right? Jewish people have Hanukkah, Shabbat, and Yortzeit. Right, Shabbat and Yom Tov and Yortzeit. Was in Eretz Israel a lady who sent her family, Versus young Israel. parents who sent, Yortzeit is Askara. He sent his kids, he sent his daughter to a religious school of Shas, there was neighborhood giving free lunch and transportation. And they said it locally. Okay, the daughter came back home after. He says, Abba, Yom Sheni, she came. By the way, Shabbat, we need to light candles. We don't, we have light. וואי, לא צריך. Okay, Monday, Tuesday, צריך להדליק נרות. אמא, צריך to light candles, you have to light candles. I said, עזבו, no, we don't do it, stop talking about it, we don't light candles by us, וזהו. Okay, 5 years old, heard no light candles, fine. Friday night, evening, the parents sees like silence, they don't see where the daughter is. They look around and they found her in her room. They see her standing in front of 2 Nerot Neshama, the Yortzeit candles. Yeah. And it's lit. So I asked her, Matosa, what you doing? She said, one for Abba and one for Ima.
What happened? She went to the store to buy candles. And he knows they don't keep Shabbat. He said, Papa, they have Azkara, outside. So she said, how much you want? She said, 2. So he gave her 2 nerot neshama. And then she sees like, they did tshuva. That's a good one, נכון? Yeah. Yeah, Rav Uri Zohar, I heard it from Rav Uri Zohar. Another story similar to that, if I'm already in the mode, was let's work them up. מה הוא הולך דמו? אני עושה תשובה היום. Was another story that the same. Yeah, bro. Basically, so they on those schools, you know, they do outreach to the parents. So on one do what? outreach, kiruch, Outreach. to the parents. So on Yeah, that school, on that school, so they give parents on a parent teacher conference the Kriyat Shema Lamitzvah, no Kriyat Shema at night. Okay. So one of the parents says that she went to take a nap in the middle of the day, and she hear her son going into her room and opening the drawer. So she pretends as if she's sleeping, and he wanted to see what he's doing. And she said he opened the drawer, he took out the Kriyat Shema Lamita, he put his eye over her face, his hand over her face, Shema Yisrael. Okay, Tashma. That's a better story. No, I think the first one is better. Tashma. The first one was תשמע, דאמר רבי יהושע בן לוי, רגע, איפה אנחנו? אנחנו last line מכבה את עמוד ב' וקנדלס. תשמע, דאמר רבי יהושע בן לוי, זוג דאליגר רבי יהושע בן לוי, השישית, ביג למפ, שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו. All day throughout Shabbat it was like... It's just a regular lamp. Yeah, big lamp. Glass one, right? למוצאי שבת, if you want to use it as a... as Hanukkah menorah candles, מקבה, he needs to turn it off, ומדליקה and relight it. Now, because it was Already lit? It was lit for Stam. You just happen to have light before Shabbat. Now you want to use it for Ner Chanukah, turn it off and relight it for Meshem Ner Chanukah. היא אמרת בשלמה הדלקה עושה מצווה. If you're going to say that lighting it is the mitzvah, only lighting, שפיר, תפדל, הכל בסדר, it's good. אלא היא אמרת, הנחה עושה מצווה, placing it, I מכבה, the process should be the following, you need to turn it off, ומדליקה, I מכבה ומדליקה, you said you need to turn it off and relight it, no, you should מכבה, turn it off, ומגביהה, and lift it up, ומניחה, and placing it, and then ומדליקה מבעלי, that's what it should be. Meaning, it shouldn't be מכבה מדליקה, if הנחה is a mitzvah, pick it up, put it down, וזאת התורה, כן? שים את זה במקום, כן, שים את זה במקום, בפלייס. ועוד, and furthermore, this is what חיים יצחוק says, מדקה מברכין הנשר קידשה מצוותיו וציוונו להדליק, אחי, להדליק אותו, להדליק נר חנוכה. נכון, since the mitzvah is להדליק, שמע מינה הדלקה עושה מצווה, שמע מינה, לפי זה, הדלקה עושה מצווה, נכון? So only lighting it to the mitzvah. So are you allowed to light from one candle to another? But still, they didn't say. No! It's for a mitzvah. Yes, you are. אם הדלקה עושה מצווה? You're allowed to. רגע, גם הדלקה צריך להיות בחוץ. I thought if it's for a mitzvah, you're not allowed. If it's not for a mitzvah, you're allowed. אם הדלקה עושה מצווה, במצווה זה הדלקה. So when you're putting it down... From candle to candle? Yeah. Any adlaka, you allowed to have a one candle to another? If adlaka עושה מצווה, after the adlaka there is no more mitzvah, you're allowed. But אם הנחה עושה מצווה, placing it as the mitzvah, when you're putting it down, you're not allowed to transfer it. Okay. So that should be, what should be ההלוכה? It's allowed. מותר להדליק מנר לנר, look at תוספות, second תוספות on the left. שמע מינה, הדלקה עושה מצווה. ואם כן, and if so, מותר להדליק מנר לנר. It's מותר to light from one candle to another. ומכל מקום, however, כיוון שנהגו העולם להחמיר, the העולם is מחמיר not to do it, אין לשנות המנהג. That's what we do. We don't like. We don't like. You happen to be right? But not for the right reason. Okay. The only thing that doesn't make sense. זאת אומרת, although it's מותר, based on the conclusion והלכה, to light from one candle to another, מנר לנר, המנהג הוא שלו. אתה,
The only thing that doesn't make sense. אחי, do you light from candle to candle? You have a shaman. הוציאו לעשה כלום, כן, הדלקה עושה מצווה, הדלקה... That's not part of the This one doesn't make menorah. sense, It כי never המצווה counts זה as the להדליק, days. למה אתה אומר... You never count the shaman. הדלקתי בפנים ויצאתי בחוץ. But they're saying, פה imagine הוא you הדליק put גם on בפנים. 8 candles for days, and you light from like one of those. בגלל שמי You don't do that, actually. You have a shamash, actually. It's not part of the 8 days. ואם אין לי שם... אבל זה לא משנה איפה הנחתי את זה, ההדלקה עושה מצווה, מה אכפת לי מה הוא אומר? תשאל אותו, אני לא יודע, אחי. אתה צריך לשאלות. לא, הדלקה במקום שרואים. I'll tell you, פה זה לא, פה הוא is the מדליק Mishkan. בבית שלו. מה זה? לא, The Echad is the inner chamber. Inner chamber. The tabernacle is במקום Mishkan. שרואים כמובן. It's the whole Mishkan. הרבה הוא מדליקה. במקום שרואים כמובן. במקום שזה ראוי להדלקה נרות חנוכה. עומר רב ששת. Ask him. Don't let him go. כיוון שאמרנו שהמצווה היא להדליק, אם המצווה להדליק, נר לנר מותר. כי כל האיסור להדליק מנר לנר רק אם הנחה עושה מצווה. After you're putting it on, the mitzvah continue. But if the mitzvah is over בהדלקה, after הדלקה, you allowed to light from one candle to another. אוקיי, אז יש לי שאלה. הלכי? אנחנו אמרנו שבגלל שלא כתוב שיעשה את זה בחוץ, רגיעה והניחה, אז מבינים שאנחנו מדליקים. אבל גם בשביל להדליק צריך שיעשה את זה בחוץ. זהו, מדובר שזה בחוץ, כן. אז לא, זה יכול להיות גם הנחה אם זה בחוץ. לא, אם זה בחוץ, בהנחה המצווה, אתה צריך להרים ולהוריד ולראות שזה לצורך מצווה. כי אם השתמשת בנצח השבוע, זה לא נראה. אם זה בחלון שלך והשתמשת בנצח השבוע, לא רואים שזה מצווה. כשאתה מניח את זה, אתה לא לא משתמש. משתמש בזה בחלון בשבוע, אתה משתמש בזה בבית. לא, בבית, האחרון, ליד הבית. שוב, אנחנו מדברים על מושגים של אז, שהשתמשו בנרות ליד הבית. יש לו נר אחד בחלון. כשאתה רוצה להשתמש את זה לנר חנוכה, אתה מניח, תראה שאתה שם את זה למצווה. אם הנחה עושה מצווה. חייבת להגיד, תניח גם. תכבה, תרים, תניח, תראה שאתה שם את זה לשם למצווה, אם הנחה עושה מצווה. אז אם זה בשביל להדליק הוא לא יניח, הוא ידליק את זה וככה מספיק, אם הדלקה עושה מצווה, לא צריך להניח. איפה שזה נמצא מדליק, זהו, עכשיו זה המצווה, רואים את זה בחוץ, מספיק לי. אם זה הנחה, אני צריך להניח את זה בשביל המצווה. אז מותר להדליק מנר נשמה אם אתה מחבר אותו, להדליק אותו בחזרה לנר חנוכה? מה אתה אומר? אם יש לך נר נשמה, אתה מותר לך לכבות אותו ואז להדליק אותו לנר חנוכה? נר נשמה זה לא מצווה. לא משנה, אני אומר נר, כאילו סתם נר. סתם בתור השבוע, סתם זה נר. מותר לך להפוך אותו לנר חנוכה? בטח. נראה עוד מעט הלכות על זה. אז עכשיו יש לי חנוכיה. עכשיו אמרנו מנר לנר, נכון? אנחנו יודעים שלא עושים את זה. ואנחנו יודעים שלא עושים. עכשיו, אנחנו... יש לך שמש, מדליקים היום עם אז עכשיו אין שמש. מה עושים? נשדו הברירה, אם אין ברירה, בסדר, אפשר. נדליק מנר לנר. עדיף מאשר גפורית, גפורית אסור. לא. גפורים... מותר. לא, מנר לנר בסדר, גפורים לא. גפורים איך לא. את האמת, משהו לא חלק לי בהלכה, תן לי לבדוק את זה אחר כך. גפורים? שאלה טובה. אני עושה עם גפור. לא, אנחנו עושים עם... אני עושה עם גפורים. כן, נדליק. לא, נדליק אבל לא נר, חנוכה, לא של. אבל אני לא מדליק את הגפור בחזרה. אתה לא מדליק את זה מהנר עצמו, אתה מדליק את זה מהכפור בחוץ. לא, מהזה, מהגפור. כן, זה. נכון. אבל אם הוא נכבה... מהנר עצמו, מהנר עצמו אסור. אם הוא נכבה, אני לא מדליק את זה בחזרה מה... Yeah, you're striking it from the box itself. אבל בבאס הצוף, בתת השמש, I feel like some years I feel like I was lazy. בוא ישראל, take בוא it. ישראל, בוא נדבר על זה אחר כך, we have a long day. From now on, minimum amount of questions. אמר רב ששת, אמר רב ששת, אכסנאי, איפה לא? וואי, איזה לפני, והשתא דאמרינא נעדת בסד הדלקה עושה מצווה, להדליק את איזה מצווה, אם הדליקה חירש, שוטה וקטן, mute deaf and blind, and a youngster, לא עשה ולא כלום, because he's not חייב במצוות. Since the mitzvah is to light, and person who's not חייב light it, then is פטור. But if a woman light it, אישה ודאי מדליקה, למה? דאמר רשע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנר. They were also part of this miracle. אמר רב ששת, אכסנאי, a guest, חייב בנר חנוכה. He's also חייב to have נר חנוכה. אמר רב זרע, says רב זרע מרש at the beginning, כי הבינה בירה when I was guest by רב, משתתפנה בפריטי בעדי אושפיזה. I used to be partnered up with the candles with my host, since I'm also חייב. When I was by the Bet Midrash, by the yeshiva, whatever my host was, I gave him a couple dollars, yeah, in order to join and to be partnered in the oil to do my mitzvah, because a guest חייב in נר חנוכה. אבל בתר דנשיא, he said after I get married,
דווקא להציב איתי תת get married a wife. Amina, I said, אשתה ודאי לא צריכינה, now for sure I don't need anymore. למה? דקמדליקי עליי בתוך ביתי. My wife already lighting for me in my house. When I was single, nobody lied for me. So I need to be poured out with my host. But if, when, אין לו כוח. When he was married, when he was married, he said his wife already lied for him at home. He doesn't need any more. Even if he's not there, he doesn't need to. Yeah. Parents' house. Parents' house is the same. People lighting for you at home. ואבא לא יכול להדליק קודם? אבל אם הוא חלק מהבית שלו, אם הוא סמוך לשולחן אביב, אם הוא... כל זה כנסת בהיספן. אומר יהושע בן לוי, כל השמנים כולם, all of the oils יפים לנר, are nice to the candle of Hanukkah. ושמן זית מן המובחר, but olive oil is the best one. אמר רבי מרש, מעד ירמה, Rabbi used to look for at the beginning, המשחה דסומסמי, on sesame oil. אמר, היי משיך נאורת פי. This wine, the oil flow better than other oils. כיוון דשם עלה לעד רבי יהושע בן לוי, when he heard רבי יהושע בן לוי, מעד הרמישחה דזטה, he was looking for olive oil. אמר, היי, צליל נאורי תפי. The light of the olive oil, it is brighter than the light of the sesame. So at the beginning, he thought it's better for the light to flow better, and then he understood it's better for the light to bright better. אומר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים יפים לדיו. All of the oil are good, this is ממש non-related. All of the oil are good for ink. ושמן זית מן המובחר. Olive oil is the best one for ink. איבוילו, is he referring for the processing of לגבל, to mix it with the ink, or לעשן, to smoke the ink with? תשמע, דתני רב שמואל בר זוטרי, כל השמנים יפים לדיו, all of the oils are nice to ink, ושמן זית מן המובחר, שמן זית is the best one, בין לגבל, בין לעשן, for both, mixing and smoking, it's good for it. רב שמואל בר זוטרי אמרת, נאחי להם בפעלים, כל העשנים יפים לדיו, he said only regarding smoking, all of the smoke are good for the ink, ושמן זית מן המובחר, smoking, שמן זית, it is better. So he said, שמן זית, it's good, olive oil regarding smoking, not regarding mixing. אומר, רבונה, כל השרפים, וואלה, איך הוא מצא באנגלית? how do you say שרפים? לא, אמר רב, אונה, כל הכספים, כל השרפים יפים לדיו, all of the... המילה? לא, שרפים. gums. לא גם שאוכלים. It comes out from the tree כזה. sap. tree sap. yeah. למדתי מאבא שלי. Sap of a tree. Did you just guess that or did you know? No, sap. Yeah, it's sap of a tree. יש כבוד. כל הכבוד. יש כבוד. כל השרפים יפים לדיו, it's good for the ink. anything else? ושמן כתף, and the oil of כתף, and the sap of כתף, ושרף כתף, יפה מכולם. It's better than any other sap. אוקיי, another דין. המבחין ברש"י אמר רב, המדליק נר חנוכה צריך לברך. The one who light the נר חנוכה needs to say ברכה. ורב ירמיה אמר, הרואה נר חנוכה צריך לברך. The one who see the candles of חנוכה needs to say ברכה. אומר רב יהודה, יום ראשון... יושבים או בהדלקה? לא, you see, רק הוא רואה את הנרות מהחלון. We're talking about when he didn't light. זה לא מציאותי. לא, if you didn't light. אומר רב יהודה, יום ראשון, on the first day, הרואה מברך ב' הוא מדליק מברך ג'. On the first day, the one who sees saying שתי ברכות. שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו. But הוא מדליק, also adding להדליק נר של חנוכה. ברך ג'. So the מדליק gonna say 3, the one who lights gonna say 3, and the one who doesn't light is not gonna say. מכאן ואילך, on the rest of the day, מדליק מברך 2, להדליק ושעשה ניסים לאבותינו. ורואה מברך only אחת, which is שעשה ניסים לאבותינו. מה היא ממעט? Which one you don't do on the other days? ממעט זמן שהחיינו, you don't do on the remaining days, only on the first day. The Gemara said, ונימות נס, also let's
reduce the bracha for the miracle that's happened. The Gemara says, לא, נס כל יום ייתן, נס happen כל יום. Good question. מה היא מברך? מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. I'm translating it, אשר קידשנו נר של חנוכה, יש פה גרסה, לא, אוקיי. So the ברכה is, הוא command us, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו השם, הוא made us holy in מצוות, וציוונו, and he command us להדליק נר חנוכה. שהשם command us to light, כן, בגמור says, והיכן ציוונו, אומרים לי השם command us, איפה כתוב בתורה, it's reading in the Torah, that you're supposed to, וידליקו בני ישראל נרות חנוכה, what it says? בגמור says, לא רב אביה אמר, מילות אסור. The pasuk says, a special commandment that Hashem said, that anything that the rabbis will tell you, you have to do lot asur. Do not to move from their commandment. So anything the rabbi says, Hashem command you. רב נחמיה אמר, there is another pasuk, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, ask your father and will tell you, and ask you elders, מה זה זקן? זקן stands for the word, זקנה חוכמה, the one who acquire wisdom. And ויאמרו לך, and they will tell you what to do. So there is a pasuk in the Torah, follow what's the Chachamim telling you. When you follow them, this is what Hashem command you to follow, and therefore Hashem קידשנו במצוותיו וציוונו על נר חנוכה. So you see here that anything you do from the Rabbanan, even נרות חנוכה is the Rabbanan, you gotta do bracha. On the Rabbanan you gotta do bracha. Make it Ravam Ramas, Admai, the fruits that there is a safek, there is a, we're not sure whether Masrot was giving for those fruits or not. מערבים בו, you can use it for the eruv. ומשתתפים בו, you can partner up with them for the eruv of carrying in the city. ומברכים עליו, you can say ברכה עונה את האדמה. ומזמנין עליו, you can make זימון עונה. ומפרישים אותו, and you can make עירום כשהוא ערום. and you're allowed, בוא תראה. And you're allowed to separate it when he's naked. A regular fruit, you're not allowed. A regular fruit, you're not allowed to separate when you're naked because you're supposed to say bracha. להפריש מעשרות. But here, since he said mai, it's only with the Rabbanan you need to bring מעשרות. We just listen to Rabbanan. Oh, that's a question. Only with the Rabbanan you bring מעשרות. Therefore, you don't need to say bracha, and therefore it's okay to do מעשרות naked. Because a naked person not allowed to say bracha. אני naked, לא הפוך. לא naked. לא. כן, לא, הבן אדם, כן. יש לך בגדים נראה לי. לא. So you see that mai, it's the Rabbanan, and you don't say bracha on it. אבל אסור לזמן רב. הוא בן, מה? We're not allowed to do זימון. מי אמר זימון? לזמן. ומזמנים עליו. If you ate it, you're allowed to make זימון on it. Like be part of the זימון. ומפרישים אותו, you do... thought we learned something else in ברכות. Why? We learned if you eat. No, if you can't join with like something that has מאי, effect. מאי. Why מזמנים על ברכת הזימון? I thought we learned in ברכות that we don't. No, why don't? So the reason over here is because דמאי חכמים said that עניים allowed to eat, not anybody else. So only aniyim are allowed? Yeah, דמאי only עניים. So every person can be עני in a second. Oh, so they're He saying... can מפקיר all of his assets and make it הפקר, and then he can use it. And therefore, if somebody ate it, it's okay. Got it. מה הקשר להיות ערום עכשיו? So you just see that there is no mitzvah to do bracha on it. That's why it's okay to be naked while you separate. Because anything on a regular fruit, you need to say bracha. You can be naked when you say bracha. So that's a sign that you don't need to say bracha. You can't be naked. ובין השמשות. You can't be naked. לא, כתוב לציון את זה גם. אז מה אנחנו אומרים שבגלל חכה שם, בוא נסכים. בין השמשות, and also, you allowed separated בין השמשות, כן, או before שבת. והיא אמרת כל מידי רבנן באי ברכה, if you hold anything from רבנן require ברכה, if so הכה, כי קאי ערום and he is naked, איך היא מברך, how can he say ברכה? והבאינן the pasuk says, והיה מחנך קדוש. When you mention the name of Hashem, you should be holy and shouldn't be naked. If so, how can you say the bracha? So, you have a question. We said anything the Rabbanan you have to say bracha, and here you don't need to say bracha.
אמר אביי, there is a big difference. ודאי דדבריהם, באי ברכה. ספק דדבריהם, לא באי ברכה. Which means, anything that ודאי you need to do because of they said so, which is חנוכה, נטילת ידיים, עירובין, all the רבנן הלכות, that you need to do it because certain חכמים said you gotta do, then you say עם ברכה. But מה, it's a ספק. You're not sure whether the תרומה was given. Since it's a ספק whether תרומה is given, you're separating only מספק. ולהשתמש את הברכה. But you're not going to make ברכה. Since it's ספק, you don't make ברכה. Only in the ודאי דרבנן you make ברכה. On a ספק, you don't make It's like ברכה. if you forgot to say a bracha on, if you don't know if you said a bracha on the coffee, you're not going to say it because it's a safek. יפה, yeah, on a ספק דבריהם, you don't say ברכה. It's ספק דרבנן. יפה. So when if חכמים told you to do הדלקת נרות, you say ברכה. But if they tell you מספק to do something, then you don't say ברכה. The one says, what? והי יום טוב שני. Second of יום טוב. The ספק דדבריהם הוא. It's ספק from ספק דרבנן, because we're not sure whether if it's יום טוב or not. ובאי ברכה, and חכמים required to say ברכה. The Gemara answer, hatam over there, כי יחי דלא לזלזול בה. חכמים did it so people wouldn't disrespect יום טוב. If you're going to say יום טוב, no קידוש. אחי, זה לא רציני, it's not יום טוב, right? So therefore, in order for to establish that it's חשוב, אמא שלהם, therefore, you need to do, even if ספק, you're going to say ברכות. רב ואמר, רוב עמי הארץ מעשרים מהם. רב has a different reason. Majority of עמי הארץ giving מעשר. If majority giving מעשר, it's not even ספק, it's only חומרה. It's just stringency. On חומרה, you don't say ברכה. עד כאן for today, so Sean can go.